Nearly 300 trees cut down in the heart of Guwahati, all for a museum that will host a textile exhibition for just 18 months. The trees stood for decades inside the sericulture farm at Khanapara, one of the city's remaining green pockets. Today, the greenery is gone, and in its place, concrete pillars and a construction site. The project is meant to showcase the historic Vrindavani Vastra, a priceless cultural treasure linked to Srimanta Shankardev. But critics say the Assam government's decision raises a troubling question. Must culture come at the cost of nature? What was once a stretch of dense greenery at Reshamnagar in Khanapara has now turned into a barren construction site. Nearly 2 acres of land have been cleared to build a new museum. The foundation stone for the project was laid on February 22 by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma. The museum is being developed as a collaboration between the Government of Assam and the JSW Group. Environmental activists say hundreds of trees were cut to make way for the project, and this comes at a time when Guwahati's air quality is already declining. With the air quality index recently entering the unhealthy category, critics say destroying one of the city's few green pockets will only make things worse. Many are also asking a simple question. Why build a brand new museum when existing cultural spaces already exist? Venues like Srimanta Shankardev Kalakshetra or Jyoti Chitraban Film Studio could have potentially hosted the exhibition. Several prominent voices have criticized the decision. Actor and activist Orgodip Borwa and senior advocate Kishore Kalita have all expressed strong dissatisfaction with the government's move. Well, before getting into your question, I would like to congratulate our Honorable Chief Minister for taking up this initiative to bring back something that is deeply rooted to our culture and our identity. So I think we should pause and congratulate and also extend our gratitude for taking this initiative. But having said that, I have always said this that whatever we do, however good that work is, I think there should not be a trade-off with nature. And it is sad that we should understand the fact that there will always be a question of environment versus development. But I think as a representative, we expect our representative to take that extra mile to find a way and find a balance. Since we're talking about Vrindavani Vastra, I feel that we should be, first of all, more aware of what Srimanta Shankardev must have said in his philosophies, because he would have never liked something like this happening at the cost of, felling of trees. We should consciously consider going back to his philosophies, his consciousness, and then should take decisions. And I totally believe that when we take decisions like this, they should also involve more public participation. Without public hearing, without proper environmental assessment, I think no projects, irrespective of how important that project is, should get clearance. নে চাওক, আমি প্ৰথম কথাটো হৈছে কি যে গুৱাহাটীৰ যিটো বায়ুৰ যিটো মানদণ্ড সেইটো এতিয়া দিল্লীৰ ওচৰা ওচৰি হৈ গৈছে। আৰু গ্ৰীণ এৰিয়া বুলি আমি সেউজ অঞ্চল বুলি যি কওঁ, গুৱাহাটীত দ্ৰুত হাৰত নোহোৱা হৈছে। আমি তেতিয়াই দেখাই পাইছোঁ যে 10 বছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ বিশেষকৈ ৰাস্তাৰ কাষৰ গছে নোহোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া কথা হ'ল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ প্ৰসংগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল কি যে এইটো এটা অসমীয়া জাতীয় সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যৰ লগত জড়িত বিষয়বস্তু। কিন্তু মই নিজে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কিছুদিনৰ কাৰণে কাম কৰিছিলোঁ 2000 চনত। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ যিটো মিউজিয়াম আছে, সংগ্ৰহালয়, তাৰ মই কিছুদিন তাৰ এটা ট্ৰেইনিঙো লৈছিলোঁ বাহিৰত গৈ কলিকতাত।
ইতিমধ্যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত যিটো মিউজিয়াম আছে সেইটো যথেষ্ট ডাঙৰ আহল বহল খুব বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেইটো যিটো অসম চুক্তিৰ এটা ফচল হয় শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰখন গতিকে তাতে যিটো এটা ব্যৱস্থা আছিলে মিউজিয়াম এটা আৰু বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন তাতে ৰাখিব পৰা গ'লে হয় আৰু তাতে মানুহৰ চোৱাৰো সুবিধা হ'লে হয় গতিকে সুকীয়াকৈ এটা সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰি তাকো 1.5 বছৰৰ কাৰণে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন ৰখাৰ সলনি চৰকাৰে সেই বিকল্পটো ভাবিব পাৰে বা এতিয়াও তাৰ ভবাৰ থল আছে কিন্তু দুখৰ কথাটো হৈছে কি যে তাৰ অজুহাতত গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত কেইডালমান যদি গছ কাটি দিয়া হয় কেইডালমান নহয় যে 200ডাল গছ খুব ডাঙৰ আৰু বহুত পুৰণি গছ এইকেইটা তাৰ ফলত গুৱাহাটীৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাটোত এটা ডাইৰেক্ট এটা থ্ৰীট এইটো মানে প্ৰত্যক্ষভাৱে গুৱাহাটীৰবাসী মানুহে তাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব আৰু এতিয়া এডাল গছ কটাটোৱে আচলতে গুৱাহাটীৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ চেলেঞ্জ এটা প্ৰত্যাহ্বান গতিকে একেলগে ইমানখিনি গছ যদি কাটি দিয়া হয় বা ইতিমধ্যে শুনা পাইছোঁ কাটিছেই তো সেইটো মই ভাবোঁ যে গুৱাহাটীৰ কাৰণে এটা মানে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱেদি এটা আচলতে আমাৰ পৰিৱেশগত বা প্ৰদূষণৰ ফালৰ পৰা এটা ডাঙৰ মাত্ৰা এটা যোগ কৰাহে হ'ব এইটো তো মিউজিয়ামৰ ফালৰ পৰাও যদি চোৱা যায় যে এটা 1.5 বছৰৰ কাৰণে এটুকুৰা বস্তু মানে আমাৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন অনা হ'ব মানুহক চাবৰ সুবিধা কৰি দিব সেই কামটো আটাইতকৈ সুচল আৰু ভালদৰে কৰাৰ সুবিধাটো আছিল শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এতিয়া কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে আমি যেতিয়াই মন যায় গছ কাটি আমি ঘৰ বনাওঁ দলং বনাওঁ মানে অভাৰব্ৰিজ বনাওঁ এইবিলাক এটা তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে যে আমি ইচ্ছা কৰিলে গছ কাটিব পাৰোঁ আটাইতকৈ প্ৰথম টাৰ্গেটটো হৈছে গছ কটাটো গতিকে প্ৰশ্নটোৱে হ'ব লাগিছে যে গছ নকটাকৈ কৰা বিকল্প আছিল নে নাছিল যদি আছিল বা ইতিমধ্যে আছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে সেই পক্ষটোৰ ফালে সেই কথাখিনি কিয় নাভাবিলে এতিয়া যেতিয়া বস্ত্ৰখন ইয়াৰ পাছত 1.5 বছৰ পাছত যেতিয়া অসমৰ পৰা পুনৰ গুচি যাব সেইটুকুৰা ঠাইত হয়তো বেলেগ প্ৰকল্পৰ কাৰণে চৰকাৰে হয়তো বেলেগ কোনোবা প্ৰাইভেট পাৰ্টিক দি দিব তাৰ সম্ভাৱনাটো এতিয়া বেছি দেখিছোঁ The Vrindavani Vastra, a 500-year-old textile masterpiece, is currently preserved at the British Museum. It is expected to be brought to Assam for an 18-month exhibition. Bringing the historic artifact back home has been widely welcomed. But critics say the bigger question cannot be ignored. If the exhibition lasts just 18 months, was building a new museum worth cutting down hundreds of trees? And in a city already struggling with pollution and shrinking green cover, should development come at the cost of nature? Or could Assam have protected both its heritage and its environment? What do you think? Let us know in the comments. Reporting from Guwahati, this is Northeast Now.